Good afternoon. Hello, can you hear me? Hello, hello, can you hear me? Hi, good Yes. afternoon. Good afternoon. Hello, so now we're gonna start. Today, we're gonna talk about how to write a chronological resume. And I'm going to give you like the definition and also the parts of it and what information you are going to include in that resume. Now I'm gonna share screen. I'm gonna share screen so that you know what information you are going to include in that resume. Now here we have that a chronological resume is a resume format that prioritizes relevant professional experiences and achievements. That means that you are going to use this resume to make like a summary or prioritize the experiences you have had and the achievements too. Now, you should use a chronological resume if you have several years of experience or you have several years in a career path. So you may use a chronological resume in that case. Also, if you have many years with any employer or clients, okay, in the same industry, so you can use that. Additional to this, you can use a chronological resume if you have minimal or no gaps between jobs. That means that if you have worked every year or every month, if you don't have like 2 months working and 2 months not working. So now if you have been working, if you have been constant in working in any area. Now, when to use it? Well, you have two options here. So you can use it if you have recent career history. Well, if your career history is impressive, if you have significant growth or progress. If you want to stay in the same career field, so you may use it too. Why not to use it? Well, you're not going to use this kind of format if you have changed career or employers frequently. For example, if you are working in an area and then you start working in another, so you are like jumping between areas or fields, so you better not use it. If you want to de-emphasize your age, so you better not use it because that kind of resumes, they emphasize the age you have. Also, if you have been absent in the job market, so if you are not working in the same area or you are being have been absent, so you better not use this kind of resume because the age and many gaps can be shown in that kind of resumes. Now, I'm going to give you some information about the parts of chronological resume and also what information to include and how to do it. Now, the first part you are going to include is the name and contact information. So in this part, you're going to write down your name and surname. Also, you may include your address, your email address, your zip code, the nationality, marital status, age, gender. So all this information is optional. As I have it here, it says optional. So now all this information is optional, but what you do have to write is your name, surname, or last name, as you know this, and your contact information that can be your email address or
your address or your telephone number, any contact information. Now, in the second part, you're going to write down the summary or objective statement. Now, in the summary is going to be used just in case you have many years of experience or your academic preparation is so good that you want to emphasize that. So in the summary, you're going to write down what can you do and how do you do it. This summary has to be just some sentences that make an emphasis of your abilities or attitude or aptitudes that you have to get that job. In case you don't have many or several years of experience, you can use objective statement. And an objective statement is just to describe a short-term goal that you have. So now you may use it. Over here, I don't know if you have any question over here. Do you have any question? Yes or no? Let me know if you have any question. No? No. Catherine, Fernando, do you have any? No. No? Okay. So now let's go to the part number 3, which is professional history. In the professional history, you're going to write down here what is your working experience, okay? Here, you're going to write the name of the company and then the position you got there, when you started working and when you finish working. If you can observe, this person is recently working in that company because it says present. So she continues working here. And over here, you're gonna write 2, 3, or 4 sentences that describe the abilities or describe the tasks or the assignments that you had in that company, like the relevant activities you did there. Here, you're gonna write this in chronological order, but you're gonna start with the recent job to the job that is in previous years. Okay, in educational history, it talks about your qualification. So now, what is your educational status and what have you studied before? What's your preparation or what's your qualification? And you're going to start the same way. So you're going to write here the name of the college or the name of the university, when you started your studies and when you finished your studies, and what title did you get there. Now, this is going to be written in the same way you did the professional history. So you are going to start with the recent studies to the previous studies. Now, in skills and abilities, well, we have 2 kinds of skills. Skills can be hard skills or can be soft skills, as we have them here. Look, hard skills talks about technical skills, and soft skills are interpersonal skills. So technical skills are like when you know how to use a program or you use very well computers or something like that. And soft skills talks about the abilities you have
as part of your personality. For example, that you are responsible, you are a proactive person, you are a punctual person. So now that those are soft skills, and hard skills talks about the technical abilities that you have. Now, in a resume, you can include personal interest. Okay, for example, you are going to include this in case you see that your interests are relevant to the position you are applying for. Okay, if that activities that you practice as personal interests are not that important or that relevant, so it's better not to include them. Now, when we talk about references, the first thing you have to do is to ask that person if that person can be as a reference in your resume, because you are going to include the name of the person who is going to be your reference, the name of the person, the job or title, the address, telephone number, email, all the contact information necessary for the employer to get information about you. Now, the last thing we're going to work on today is when to use a photo or a picture. Is it good to use a picture or not? What do you think? What do you think? Is it good to use a picture? I can hear you. Okay, so now I'm going to explain something. There are 3 reasons why not to use a picture. Why you can't use a picture. Well, if you want to use it, you may use it, but you have to pay attention of the picture you're going to paste in your resume, because you have to check very well the competences, the image that that company has, because you have to pretend you're going to work for them, and your appearance have to be according to the company you are applying for. Okay, now, there are 3 reasons why not to use a picture. ¿Por qué no usar una fotografía en su CV, en su currículum? Now, a picture can be used to discriminate you. So according to the way you appeared, in that they may say, no, I can't hire that person because she or he looks in this or that way. So now they can discriminate you. Or also, that picture allows wild guesses about your personality. So if you look a little bit outgoing in that picture, they may say that your personality is like that, and maybe it's not true. Okay, also, they may browse your CV in a few seconds, okay? Not go in details, but just check it in a while. Now, do you have any question about this until now? ¿Preguntas? Consulta, Lick. Donde menciona en Skills, creo que dice, ¿verdad? En la parte final del currículum, ahí se pueden agregar todos los cursos recibidos, ya sea algún diplomado, o sea, algún curso en específico, fuera de la experiencia profesional. Ok. Esas las podría agregar incluso en su qualification si es un diplomado, si tiene la trascendencia de ese diplomado, entonces puede ir como parte de su qualification, de su educational history. En skills, puede clasificarlas en 2, que son a hard skills, que son como las habilidades duras, aquellas que son del área técnica, ¿verdad? De si sabe algún programa de computación,
cualquier habilidad técnica que usted tenga. Y las soft skills, que son todas aquellas habilidades relacionadas con nuestra área interpersonal. Por ejemplo, si esa persona es puntual, es proactiva, responsable, entonces esas son parte de sus soft skills. Ok, usted puede incluirla en esta área de acá. Quiero darle un énfasis en el área del summary or objective, porque el summary lo harán aquellas personas que tienen una gran experiencia en su área, entonces podrán hacer. ¿Y qué es el summary? En un par de oraciones nosotros definimos cuáles son nuestras competencias y cómo hacemos nuestro trabajo. Entonces, si alguien nos va a contratar, con leer el summary estaría leyendo una corta descripción nuestra de lo que nosotros sabemos hacer y cómo lo hacemos. Ahora, si no tenemos tanta experiencia laboral, entonces podemos partir de un objective statement, que el objective statement es una oración, un objetivo que nos refleje nuestros planes a un corto plazo. ¿Qué queremos hacer? Entonces, también se describen ustedes con ese objetivo a corto plazo. En la primera parte que dice Naming Contact Information, vamos a incluir obligatoriamente nuestro Contact Information, que era cualquier información que nos sirva para que nos contacte, email, teléfono, dirección. Aquí en Honduras generalmente uno no escribe dirección por cuestión de seguridad, pero sí su teléfono y su correo electrónico. Hay otra información adicional que hay algunas empresas que la agregan porque ellos dan el formato del currículum que ustedes tienen que presentar y agregan otra información como su estado civil, su nacionalidad, su cumpleaños y otra información relacionada siempre con sus datos personales. Ok. En la parte de Professional History, siempre vamos a comenzar, porque es cronológico lo que estamos haciendo, vamos a comenzar con la fecha más reciente y nos vamos a ir a los trabajos que tuvimos anteriormente. Entonces, el más reciente va al inicio y escribimos siempre el nombre de la empresa en la cual trabajamos, una coma, y qué cargo desempeñamos. Luego, la fecha que comenzamos. Si ustedes se fijan acá dice present, porque la persona continúa en este lugar, pero si no, aparecería fecha de inicio, fecha de culminación. Aquí lo que hacemos es agregar unas 2 o 3 oraciones que van relacionadas con las actividades relevantes que nosotros realizamos en esa compañía. ¿Ok? En Educational History no es necesario que agreguen su proceso educativo desde la primaria o secundaria. Secundaria solamente si lo ven relevante porque alguno de ustedes ha estudiado en alguna institución bilingüe y el cargo al que están aplicando requieren una persona bilingüe, entonces ahí sí nos respalda ese título de la secundaria. De lo contrario, no es necesario agregar la parte de secundaria, sino que partimos de nuestros estudios a nivel superior, comenzando con el nombre de la universidad donde estudiaron, el año que comenzaron, el año que terminaron y qué grado obtuvieron allá, qué título obtuvieron. Y bueno, lo de skills en hard and soft skills, ya se los expliqué. Personal interests, en este caso van a agregar sus personal interests si están relacionados, muy ligados con el trabajo al que ustedes están aplicando. Ok, en cuanto a las references, van a escribir nombre de personas que ustedes ya hayan platicado con esa persona y hayan pedido la autorización para poderlas agregar a su currículum. En ese caso van a agregar el nombre, su título, su posición en la empresa donde está trabajando, teléfono y todo lo que es referente al contact information. Por último, les explicaba por qué no incluir una foto en el currículum. Ok, en ese caso,
Vamos a obviar una foto cuando nosotros percibimos que puede haber alguna discriminación. Muchas empresas, si bien es cierto, tienen personal calificado, pero hay otras que no. Entonces, como no lo sabemos, muchas personas con solo ver la foto dicen, no, este no nos conviene en la empresa y solo apenas si logró ver la foto y no termina ni de leer su educational history y su professional history. Entonces, hacen así, discriminan a la persona que está aplicando por la foto. O muchas veces lo que sucede es que los caracterizan, les dan adjetivos a su personalidad por la forma en que lucen. Entonces, si van a agregar una foto, tienen que ver a dónde están haciendo la aplicación. Entonces, revisen los perfiles y la imagen de la empresa a la que ustedes van a aplicar para que de esa manera, entonces, ustedes se puedan vestir y puedan lucir en una fotografía. ¿Ok? So now, any question until here? Lick, tengo una pregunta. Esa tarea es para Eva, pero no necesariamente tiene que ir con información nuestra, ¿o sí? Tiene que ir con información suya, sí, toda su información, ahí tiene que ir. En caso de que no tengan experiencia laboral, ahí sí les va a tocar inventar un poquito, ¿verdad? Agregan algunas actividades y nombres de empresa para que hagan uso del formato y que cuando ya les toque, pues no se les haga difícil. Sí, igual que en la parte donde dice de la universidad, donde comenzó y cuando terminó también podemos como... Ahí puede todavía escribir, que sigue estudiando, ¿verdad? Ah, ok. Enroll sería ahí, en ese caso no sería present, sino que enroll, que todavía continúa. Esta información se las di en la ficha de aplicación que hicieron, ahí está esa palabra, enroll. Now enroll. Ok. Tenemos que hacerlo en Word, profe, o hay algún... No, lo hace en Word. Lo hace en Word. Ok. Podemos usar Canvas también, Lick. También lo puede usar, claro que sí, le queda más bonito. Aunque generalmente en Canvas realizan el que hacen como currículum creativo, ¿verdad? Que ese sí va a usar Canvas o va a usar otro programa. Any question? Profe, ¿qué tal nos fue en la prueba de la semana pasada? Ay, pues miren, en general tenemos que estudiar mucho, sí. Sí. Sí me genera un poco de preocupación porque algunos se nota que no saben el idioma y otros se nota que no lo saben pero que se esfuerzan. Entonces todos esos detalles son tomados en cuenta. Algo otros que ni siquiera leyeron las 40 frasecitas que les di, no sabían a lo que iban. Entonces hay de todo un poco. Hay muy buenos, hay unos muy esforzados y se valora todo. Pero no me hagan esas preguntas. Ok. Lick, una pregunta. El que no pudo hacer esa actividad la puede hacer a final de periodo. En reposición, recuerden que en reposición les voy a permitir subir 3 asignaciones que hayan perdido. Solo cancelan la reposición y reponen 3. Ok. Una consulta, Lick. Entonces, esta actividad la tenemos para hoy, ¿verdad? Esta es para hoy. Ok, sí. Listo. Ok, any other question? No? Yes or no? Tendremos clases el miércoles, Lick. ¿Tendremos clases cuándo? El miércoles. Ok. Vamos a estar en la clase el día de mañana. Tengo un compromiso para el miércoles, entonces mañana yo me voy a reunir con ustedes para darles la clase del miércoles. El jueves será el examen, ¿verdad?
Sí. Cualquier cosa yo les estaré informando mañana. Si hago algún cambio, yo les estaré informando el día de mañana. Okay? Done? So now what's a pleasure to be with you today. See you tomorrow then. Bye-bye. Profe, Yes, tell me. disculpe, yo sé que ya va, para el examen, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Unidad 2. Toda la unidad. Sí. Vaya, pues Unidad gracias. 2. Okay. Buenas bye-bye. tardes, pues. Goodbye.